Okay, then it's done. Take a look at this. It's still... Come on, camera, focus. Estonian e-residency. Got it. So now I can start a company. Now I can start Tistou Games. And amazing. It was an exhausting journey. 8 hours by day train to Stockholm, then going to the hostel, learning how that hostel works, learn to get to know, pushing myself to learn some people there, to get to know the people, and to make my visit something good for that place, and spending a whole day in Stockholm picking this up. I was so anxious all the time, until I got this, because if I wouldn't have gotten it, then I would have spent all of my budget for nothing, or not for nothing. The trip in itself was tumulting, resetting, and it reminds me that I can be an extrovert. A multivert. So got this, then got a little bit less anxious, but still had to catch the train next morning. Like this morning I woke up 5 o'clock in the morning in order to run to the train. Well, I got one of those electric bikes. Got on the train, came the whole way back. All my food lasted. I have a lot of food, like I have double the food left. More than double. I have more than double the food left. The only thing I bought in Stockholm was 5 bananas. Other than that, didn't need anything. And I cooked too much rice. It's very interesting how little food I actually needed. I did not expect that at all. And I felt full. I made sure that on the train trip I ate everything that I wanted to eat, all the things. Actually, let me show you some photos, and let's start with sharing the stream like usual. I'm surprised how easy it is to get in to the working, to the streaming after all that. Like, damn, it was so much happening. That train reminds me that I am an adult and I can take a train trip and get EID, get a hostel, talk to people. What is it called? E-residency. E-residency. I'm gonna remove all of this because this is gonna change now. I'm a brand new person. There we go. Then go Facebook.
I need to drink water. Good priority is copy paste is more important than water. That's not correct. Getting this was a great idea. This water was great. That was a success to spend on that. No. What? No. I get a new message that I looked at. Yes, let's paste some distraction tags. It's another ad. Just nothing. Huh. Oh, now. Let's check the distraction tags on Facebook. Nothing. I wonder how much should show. R results, E results. Now they're going to install the internet. Ja, den kom i lägenheten. Ja. Är det här internet kommer komma ut? Kommer in? Ja, vi har haft ett helvete att hitta, men vi kan prova. Se om du och jag hittar, om du känner på den här, någon av dem. Aha. Då ska jag brukar gå det, är ju jättebra. Okej. Jag hade som gett upp fotet på det här. Okej, jag håller i dem nu. Vad sa du? Jag håller i dem. Ja, jag testar upp det. Lista hur mycket det kan vara. Det är det som är. Så vi har provat. Det funkar inte i den lägenheten. Det funkar inte här. Aha. Så vi kan ju ha tur här. Okej. För de är som sitt så jäkla hårt. Så de är så gamla så kändes det där? Nej, ingenting. Nej. Den här då? Det är ingenting. Ska jag pröva Rika? Ja, gör det. Känner om det är stumt eller rör det sig kvar?
Det är ganska stumt tror jag. Ja, det blir vi. Jag provar i de andra 2 lägenheterna där det var helt stumt. Det är som om de har fyllt någonting i. Prova ut det. Kommer du ut? Ja. Får du något tag i det? Va? Får du något tag i när du drar i dem? Ja, alltså, jag är ju redo att dra sönder dem. Men det kanske inte ska vara, det är metall. Ja, prova det igen då. Ryck så där snabbt. Nu. Fick du napp? Ja, jag tror det. Det var något som det är så jävla många. Det är ju 3 som kommer här. Är det 3? Ja, vad gör de där? 3 par. Jävlar, då ska jag se. Känner du här? Är det 3 kablar? Ja. Det är också, det måste vara det här. Det går underbart där. Nu då? Det kändes vår riktning här. Då drar du åt ditt håll. Det är kvar. Ja. Då, hur ska vi då göra? Vi ska bara ha en kvar. Försök. Vänta. Och när jag ska köra igen, känna efter om du händer något där. Nej, det är knappt. Ja, då var det i en på känna. I en av dem? Ja, en av dem. Oj. Ja, det gick den av. Ja. För någon annan av dem. Ja. Ja, jag kände 2. Jag tror det var den här. Då skulle jag få dra ut så vi var bara in. Men jag ska se. Ja, det är nästa Om utmaning. du försöker dra ut den som gick av. Får du tag i den som gick av? Inte med fingrarna, men man ska ha handtången eller något. Ja, här. Nu ska jag försöka röra på de andra. Det var ju helt perfekt om du fick. Jag tror att den här är mest lös. Okej. Men, ja, det är inte. Får du inte? Jag ska försöka röra på de här. Jag försöker dra ut den här. Jag försöker dra ut den. Jag ska motionera samtidigt. Den kommer sakta. Gör den det? Ja, fortsätt och som möjligt. Eller ja, det kanske... Ja, men du är från. Han har stått iväg. Ja, jag är klar. Och så tar den långsamt. Alltså. Ja, men små ut så där. Ja. Då ska jag försöka trycka ner de andra då. Det är mer plats. Men det är på håret, alltså den går sönder då och då. Ja. Helt plötsligt kommer den gå sönder inuti, för långt in. Jag ser lite på gången. Jag tror... Upp och ner. Så. Det är det här, den har gått sönder flera gånger. Så nu är det bara gummi kvar. Jag kände. Jag ser att den innerväggen är så långt in, det är det som är problemet. Mm. Du, prova dra åt det hållet istället. Om det går att ta på den här. Om någon går snabbt.
Då rör det sig kanske 1 millimeter där eller någonting. Ja, där. Typ 1-2 millimeter till. Men nu tog det som stopp. Ja, nu har det som tagit stopp. Jag tror att det är någon, alltså att det är någon sån här 90 graders vinkel. Ja, det är det som man kan nyga fast. Ja. Jag tar in som händer. Nu ser man att man då liksom kommer jättebra. Ställer sig framme. De går av för ingenting. Jag trycker in dem. Ja, fråga tryck in sig. Det verkar som sitta fast i kröken där borta. Nej, inte bra. Få upp det här. Nej, men de är så svaga de där efter och sen 5-6 år gamla. Men du då? Vad är det där inne? Trä? Det är plastik. Ja, det är en ventilation. Så var det. Då tänkte jag så här. Att jag borrar in. Borrar in. Här i hörnet. Så går jag med list. Ja. Och så sätter jag den här. Ja. Kan jag sätta över där. Ser ut där bak. Är du från Jörn? Nej. Nej, jag kom från Luleå. Ja. Ja. Ja, det är det. Det är det skickar hit igen. Ja. Ja, det saknas nog en del kompetenser. Jag var från efter också. De är bara 5 stycken och vi 35 kanske. Ja. Så då får vi fara upp hit. Ja, det är ju hela Norrbotten. Men nu har de slagit ihop alla län. Vi har 33% utav Sveriges yta. Och vi är ungefär 70 stycken. Och det är ungefär vad de har i Stockholm. Och då ska vi sköta allting. Från norra Fredriksröset och ner. Ja. Så du jobbar heltid hela tiden? Alltså jag är pensionerad men jag hoppar in och hjälper till nu. För att det är så vansinnigt mycket vi ska göra åt försvaret också. Ja, okej. Så då är det många här. Så händer någonting då rätt och rätt ska vi uppåt. Men vi har inte så mycket kvar. Vi har gjort 1, 2. Ja, vi har 2 hus. Det är huset mitt emot också. Ja. Det ska vi göra. Men de har dragit dit. Det där var jättestruligt. Det här är också struligt men det är ju inte lika jävligt i alla fall. Ja. Nej men då gör jag så här. Kommer de
Ja, jag tror de är fina. Ja, vad får vi så? Ja. Ja, men du, då fixar jag det här. Men det lever ju om lite grann. Ja, jag kommer ta en dusch och... Det är bara det här hålet jag behöver vårda. Så. Ja, men kör hårt. Ja, det är bra. What's this? What? Is this clickbait? For B moment. Okay. You know what I'm gonna do? I'm gonna go for a jog. That's what I'm gonna do. That is the solution. A jog and then a shower. A short recap of my trip. Here was the food that I made, what I had in my fridge, the publishing work, my ticket, my train ride, and I ate, and this meal was great. I have a better picture. I felt great after eating this, and I think it's good to eat in the beginning of a train trip, because then you have a nice feeling. Like, you shouldn't wait with the eating, because you just sit there, so you're a perfect environment for just digesting food. That was the access to the hotel stuff. I got some work done on the train down. When it came to publishing, yeah, I'm gonna redo the plan to get a more secure development of bigger steps. That's me on the train. Oh yeah, here it is. So I understand I have this week for narrative, then 1 week for drive, then point and click, then 1 week for narrative, then for drive, point and click, and lots of narrative. And here the MVP should be done, true MVP I call it, a releasable. And
Okay. Go. Var har vi klart? Är det klart med morgonen? Ja, nu ska du hitta telefonen? Nej, jag håller på att streama. Jaha. Men jag har tagit paus nu, jag joggar nu. Jaha, men du, jag ska tänka upp det här och då måste jag få rätta in vad telefonen för att passa. Ja, men det är bara att köra på. Jag tar pausen. Ja, men du.
Ja, tjena. Är du på finska sidan? Jaha. Ja, det känns som jag är hemma i Arvidsjaur. Ja, men du vet inte någon som är på väg till Uleborg, till Bottnansregatta? Jaha. Ja. Okej. Jaha. Nej, det var en grej. Därför att det går ju inte att swisha över. Jag skulle betala 12 Jörn för bensin. Men det var fan, det går inte att swisha från Sverige till Finland. Och då tänkte jag, om du var där, då kunde jag swisha till dig. Men då ska jag prova ringa Thomas då. Och han skulle kunna hjälpa mig. Jo, den har jag pratat med. Jo, för det är samma sak där. Men då skulle de på banken, för man ska tydligen aktivera det här utlandsbetalningarna för vad heter det. Och det där fick jag till, så då skulle de hjälpa mig på banken. Och då får de ju på semester, när han kom igen nu på måndag. Ja, det där är strul, helvete och irriterande där. För det var ju meningen att jag skulle åka över. Jag skulle hämta segel och det. Men då får jag göra det i slutet av augusti. Då tar vi bara köra motor om man vill segla någonting. För att nu ska de ju sanera båten. Och man är ju full i råttskit. Så att det där försäkringsbolaget, de håller på att veva hit och dit, så jag blev bara förbannad. Jaha, vad är ohyra då? Ja, man fick som inget. Det är som vanligt, de ska smyga sig ur. Så jag är så jävla förbannad på det där. Men då är det en kille som jobbar på Okan som skulle hjälpa mig. För hans polare jobbar ju på hjälp, jag jobbar ju med honom då lite då och då. Så då skulle han ta på sig och fixa det där. Då sa jag, då får ni hänga med och segla över till Finland för att du hjälper. Men du får ju betalt vad du gör det. För man måste ju ha sån här saneringsutrustning och skit. Jag har ju haft sorgfeber en gång och då låg jag på lasarettet 3 dygn. Det var inget kul. Så det där ska man passa sig på, det var ju jävligt dåligt. Ja, jo det är ju det. Så då var det bara att ge upp. Vad tutar det? Har du kommit ut kurs? Jaha. Ja men du, jag ska inte störa. Men vi får höras då. Ja, ha det. Hej. Ja. Jag känner det var Mats Borg här. Har du kommit till Åland eller Finland? Jaha, du är på väg. Du, en fråga, vet du vem Tom Jörn var? Tom Jörn var. Ja, han är gammal båtbyggare eller seglare.
Nej, det var det inte. Ja, och det var inte. Nej, det var inte han. Ja, jo, Christian Östman i alla fall. Ja, nej, det var han. Nej, det var så här att hade ju lämnat seglarna på reparationen innan. Och han hjälpte ju mig då att köra där så jag skulle betala honom soppa pengar. Men vad fan, det går ju inte att swisha över och jag hann ju inte aktivera den här utlandsbetalningen. Så att jag tänkte, om jag kunde swisha till dig och han fick pengar i näven. Jag vet att han ska vara med på kappseglingen, men han svarade inte när jag ringde. Ja, men givetvis. Är han där så swishar jag nu på en gång. Men det känns så jävla dumt. Jag vet hur kvinnorna kan bli tvärsur. Men vad fan ska jag göra? Jag jobbar ju uppe i Arvidsjaur nu. Så jag tar mig ingenstans. Och så lyckas jag med bedriften och få båtjäveln full med brottsskit. Och det där har ju dragit ut på tiden. Och sen, det är en kille som ska hjälpa mig som jobbar på Oka. De ska ha 40 000 för att sanera båten. Och det tyckte jag lät lite häftigt. Ja, men det är ju en båt som är 11 meter lång. Ska det kosta så mycket? Ja, de höll väl till. Mm. Ja, men du, jag gör det. Ja, men jag ringer ju före. Ja, men du, jag ska prova ringa då. Okej, ja, hej. Men tjena. Jaha, herrejösses. Du, är du på Vinstedt, vad heter det, uppe i Göteborg nu? Du, Vaxholm, fan. Jag trodde du var där uppe, för då hade jag just en som var där som jag kunde swisha pengar till. När det nästan eller någon som du kanske stöter på från Umeå, så kan jag swisha till den personen. Jag har pratat med honom och eftersom jag är uppe i Norrbotten och kommer ju härifrån, hade varit hem på evigheter. Så då skulle de på banken hjälpa mig att göra den här överföringen, för de har fått alla siffror, de här, vad heter det, de här, inte bitcoin, jag höll på att säga bitcoin, vad heter det, BIC-koden och det där. Så de har det och då ska de hjälpa mig med det där. Och jag har inte hört någonting annat. Så att jag hoppas att de har skickat det där. För de fick alla uppgifter. För mitt konto var inte aktiverat. Och då måste jag göra det. Man ska aktivera det för att kunna göra utlandsbetalningar. Och det hade inte jag någon aning om. Men då tänker jag så här. Eftersom min båt, jag har inte satt upp masten. Det var ju problem givetvis. Det var ju full i råttskit hela båten. Så att nu håller de på att sanera båten. Det här Oka, det här saneringsföretaget. Så eftersom jag har haft det här sorgpest får man absolut inte utsätta sig för det en gång till. Jag var kvinna i 3 dygn på lasarett. Jag var ju 17 år när jag hade den gången.
Så då var det bara ut därifrån och sen ska de här killar, det är 2 killar som ska ha full utrustning för att sanera. Det var så jävligt så. Jag tänkte, vad fan är det här? Inte hör det. Aldrig varit med om det någon gång. Och jag förstår inte hur de kunnat ta sig dit heller. Så det enda som har varit, jag har ju haft det i båthuset och ingen annan har haft det där. Men då har jag haft en strömkabel från fören till som har hängt i luften. Och de säger det, ja men de går ju efter kablarna. Men vad helvete säger ni? Så de har ju varit där hela vintern. Så att jag känner bara, det var jävla. Så då var det en plan att då kör jag med motor över till Vasa. Men jag måste ju bara se till att de på banken har gjort det här. Men de har ju, han hade semester nu så att jag vet inte. Men jag ringde ut till honom där nere. Han får ju på VM. Så då hoppas jag att jag löser. Men eftersom jag är uppe i Norrbotten och man får inte ha telefon i områdena där vi är. Så det är det som har varit problem. Men vi vill... Jo, men problemet är att det finns inget folk som kan det vi ska göra. Så då har de bön om det, någon vecka. Men då har det visat sig att de betalar vad som helst för att hjälpa dem. För att det finns inte folk som kan det och göra de här systemen. Så då tänker jag man måste göra det. Det känns passivt och bara skita i. För då måste man ta folk som stödjar Sverige. De har ju fullt kört här. Men också utifrån just i så då är det så ska vi upp mot Haparanda, långt åt helvete mot finska gränsen. Jag kan inte ens uttala namnet. Det var en jävla konstigt namn. Jaha, vad ligger det då? Ja, det är långt åt helvete där uppe. Mycket sa de. Jaha, vad kul. Ja. Ja, så att det har varit jävligt stökigt. Men ja, sen vill man inte få prata efter 2, det blir ju så dåligt. Det var ju sådär. Men om du hör någon från Umeå som jag kan swisha till. Om du tar norrut igen. Jag ringde just på heter Thomas Karlsson, han som var ordförande för våran klubb. Ja, de ligger ju, jo precis. Ja, okej, men jag tänkte jag vill göra bort det. Men det är både bra för dig så är det okej för mig. Ja, för att det har varit, jag måste ju först få båten sanerat det för jävligt. Fick jag en offert på det där utav OKAP, så här saneringsföretag. Då skulle de ha nästan 50 000. Jag menar, så är inte frisk. Ja, men då så, det var ju en kompis då som jobbar, en kompis som jobbar på elten. Då skulle de hjälpa, men förutsättningen var att de skulle få följa med över till Vasa. Ja, men så det är självklart med på. Jag inser att det är på sätt för det är ju för att hinna få segla någonting. Då får man ju upp med stunden och så får man segla någonting. Det är jävligt irriterande. Jag hade ju planerat att segla hela vägen norrut och finns det sidan. Det var ju bra. Ja, jag förstår det. Ja. Nej, det är det skamligt. Och jag har ju kört logging för det där, men då är det ju många dagar mitt brystsegel. Och det är större. Så att ja, det är skittråkigt. För min plan var ju att vara med där. Då när man blir nästan inkastad på det här. Så nu ska vi jobba till 10 ikväll. Kul. Fast jag hade inte tänkt på det här, men ja, man lovar att jobba. Jo, det hade de tagit jävligt bra, men jag hade ju velat vara ledig också.
För det är lite drygt faktiskt. det får man leva med. Nåja. Ja, men vi får göra det. Okej. Jag har det gott. Okej. Hej.
Sen är det bara.
Tjena. Hej. Ja. Och då? Ja. Komponerat? Ja. Som det små jävla det hör ju till. Jag skruvar den här i 100 stationen. Vad är det? Jag vet inte. Ja, men jag tänkte då få upp grejen här i bilden. Ja. Vår permanent här eller? Jo, just jo. Jag har bott i Jörn i 3 år nu, så nyligen flyttat till den här lägenheten. Nu kom du från Umeå hit. Jag fick jobb som spelutvecklare. Jaha. Så 2019 bestämde jag ska bli professionell spelutvecklare. Så då fick jag, för 3 år sedan fick jag chansen att bli spelutvecklare. Ja. De försöker starta upp en spelby och försöker flera år. Det är flera spelföretag som har kommit hit. Eller som de har försökt starta upp nya spelföretag. Okej. Ja. Det kommer att bli över ganska mycket kabel. Så du kan ju, om du vill, då få kontakter och om du vill förlänga eller hur du vill göra. Jo, toppen. För det blir så här mycket. Ja, men jättegärna. Det kommer bli mycket för att här har vi kommit in i lägenheten och då hade vi räknat full längd in. Ja. Men det ska ju vara i hallen. Mm. Men sen är det ju, finns det 3 uttag på den här konvertern. Mm. Så att du kan dra vidare. Ja. Så det är egentligen märkvärdigt. Ja, vad bra. Du får ta resten av sen gå någon kontakter också. Ja, det blir jättebra. Jag kommer nog sätta upp flera servrar i. Ja, jag förstår det. Ja. Eftersom det har, när vi inte vet hur det ser ut i lägenheten, då måste vi Ja, men det kan inte chansa på att det ska bli för alltid till. Ja, men det är så. Ja, det vore inte jävligt om jag drog ända från källan och sen är det i det hit. Så det har ju 1000 här. Okej, det är toppen. Så du kunde Det är 20 över 6 är klockan. jaha, ja då ska jag bara göra det här. Tänkte jag får väl kan inte leva om den här. Tänkte då skruva den här och sen ska vi koppla in det här imorgon. Ja. Koppla in det om då kanske jag kan göra det. Du får säga till. Va? Vad ska jag Du får säga? säga till, jag kan ju sätta upp alla grejer. Men det blir ju inte inkopplat i kväll. Ja. Nej, det är inget. Jag lånar ju av nedervåningen Jaha. just nu. Ja. Det är ganska drygt när det är enhus.
Fasiken, jag måste ta Vänta, ska jag hjälpa dig. Jag måste rycka till här. Så. Det var värst i trappen. Ja, jag vill gå på det. Jag hörde det. Jag tyckte det ska gå. Den tur. Ja, Okej, jag det kommer jag långt på, vet du. Ja. Jag tänkte imorgon kanske få komma in i det. Ja, Jag vet inte någon tid. Så att jag ska försöka hitta någon väg in. då jag ska vara hemma imorgon. Okej. Annars om det är så du ska in. Jag kommer att vara bort till fredag. Jaha. Får vara borta en månad. Oj. Då har grannen mycket liv. Ja, vi har det. Ja. Oh! Tusen tack för hjälpen. Ja, det var ju ingenting. Jag ska få städa upp den. Det var här. Ja, men det förstår jag. Ja, det är bättre idag. Ja, det blir det. Ha det.
Kan du linda ihop kabeln där? Det är 2. Det var så in i helvete så lägger jag bara... Nej, jag försöker också. Jag ska bara... Ja, jag får lämna det sådär. Vad sa du? Ja, hej. Då kommer jag imorgon. Okej. Så får jag
carry. Super duper. Super duper. Now I can do what I want. It's my life. I can do whatever I want. You can do whatever you want. Everyone can do whatever they want. You can do whatever you want. I can do whatever I want. I'm gonna look at my little fruit here. Estivabarik, Republic of Estonia. I residendi digitalne isikötunnistus. E-residence digital identity card. Surname Bloomberg. Given name Tistou William. Personal code, I'm not gonna say that. Document number, I'm not gonna say that. Date of issue, I'm not gonna say that. Date of expiry, not gonna say that. Electronic use only. Your digital ID, your company, your freedom. Start, run and grow an EU company easily and 100% online. www.e-resident.gov.ee. That is interesting. That is juicy. Republic of Estonia e-residency. I like this. I remember actually one time in Umeå there was this kind of company meeting about, I don't know what it was, some politics and company something, and I said to the whole group, like 30 people, I consider myself not a Swedish citizen. I consider myself a world citizen. And that's one thing that I like about this. It's kind of like a world citizen, like it's not a world citizenship, but it's global. It is global. It can be anywhere. And obviously the country likes it. I can be anywhere and pay taxes to Estonia. And Estonia's like, sure, why not? Why the heck not? Why should we not help with that? That's some great stuff. I wonder if this is real leather. I don't think so. Blue. It has all of the same colors that I use for Envoy Studio, and yeah, same kind of colors, blue, black and white. I chose those colors before I even knew that it was possible to have a company in Estonia, even before I knew the flag of Estonia. 2019 or 2020, that's when I chose the colors that I wanted. Black, blue, a light blue,
and white. I like black and white. They're like yin and yang, and I like blue. I don't know why. So maybe something with water, something fresh about it. Okay, I think the best thing I should do now. Oh, actually, I am cooking. I'm celebrating my e-residency with meatballs. I have frozen meatballs in my freezer, and I have had them there for a while I've been eating tuna, and now I have them boiling in some tomato sauce. Yeah, that's gonna be nice. And then I think I'm gonna eat some of those delicious vegetables that are conserved. I feel so good after eating those vegetables. I don't know why. It's amazing. So, but I wonder if I should eat some spaghetti to it, or some rice to it, or if I should avoid that. I think I should get some kind of bat alongside with it. Salt and fat. Not sure. Now, however, I'm gonna take a shower and just put the food on low heat, so you can just simmer there in those actually I should have it a bit over because I added a bunch of water, so the meatballs will be covered. That should be fine. 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 That should be. Okay. Now I need my towel. Towel. Where is my towel? There is my towel. I wish I had people that I can relate to. Is it the window that's making a whistle noise? Something. Did you hear it? Anyway, I need my shampoo. Ha ha ha, shampoo.
And the oh yeah, I should put the pizza at least in the fridge. Pizza slices. Look. I still have. Oh, so that's a lot. Like half of it is. That's like a whole pizza. I guess we'll gotta eat pizza tomorrow. We'll just have to eat all the food. Now what is the hygiene box? It worked very well with these boxes. Like it, I felt very pro. I was like the most prepared one in the train. I think on the train there, I think there was an old lady watching me, enchanted of all the things that I put together. I ate that, and then 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 I meditated. She was fascinated. Okay, this is olive. No, it's coconut oil.
There we go. I'm in my underwear. I decided to do it really relaxed now. Hot shower ended with cold, so I got that little heat effect. Something, yeah. One important thing I missed was to bring underwear on the trip, and I was like, what? But apparently that wasn't really any problem at all. The tiny little bit of uncomfortable, but so tiny that I just noticed it maybe 2 times during the day. There's less friction because instead of like when you sit on a surface and you have pants and you have yourself, then the friction, there can be friction between here. But if you also have underwear and the underwear is slippery like it usually is, then that's where the colliding comes. So you have less friction on your little butt when you sit on the train. Oh, it's a third pocket in here as well. Okay. Such a success. You know the lady, the woman who gave me this? When I got it and I said, I'm gonna start now, I can start a game company. With strong enthusiasm, slow, calm, now I can start my game company. Then she said, oh, why not do something more like sophisticated or something? She was one of those people who were like, you know, kind of negative. Like I think a lot of Finnish people are like that, and Estonia is right underneath. So I understand the culture. But yeah. So she was skeptical, but then I said it's culture games, and then she said, I will give you a chance. Or something like that. Her English wasn't the best. Yeah, my English wasn't the best either. So a perfect match. Okay. Now let's see, what do? I can do whatever I want. Maybe I want to eat chocolate cake. That's usually what I want to do when I get to this point. Also, I want to share this Facebook post here, which says how many books can you read in a lifetime, which is, I've been thinking about this, thinking maybe I should calculate this, and now I don't have to. Like, I do not read a book every week. That is a lot of time spent reading. When you're younger, I think it's good, but when it's business time, I don't know, maybe it's kind of more stable. Social books are social media, but very slow, kind of like a one-way social media, monologue social media, para-social media. So anyway, if you read one book a week, you can read 50 books a year or 52. That's 3,500 books over 70 years. I don't think I've read more than 100 books, if you don't count the very small children books. But yeah, I read like maybe one book
half a year, so 2 books a year. I used to read more at some when I had to catch up. When I decided to read and catch up and learn business and stuff, then I made a list of books and I read them. And I read maybe 1 book every 2 months. Also, actually, when I was studying computer science, the courses usually were 1 month. So I read 1 book in a month, but usually not the whole book. It wasn't needed. But yeah, it's not a lot of books that you can read, so you gotta choose wisely. But like, how much time are you gonna spend choosing a book? Choosing a book to read, I think that's the real challenge. But also you cannot judge a book by its cover, apparently. So how do you choose wisely? So what are you gonna do then? Well, I just got an idea for a game where you use these slogans and sayings, like in a battle, like choose your book wisely, and then the counter argument is don't judge a book by its cover. And then there's another counter argument that counters that with some saying. I've noticed a lot of sayings counteract each other, but people rarely notice that. Maybe there's a site for that, actually. I noticed that many wise sayings have an opposite wise saying. Can you give an example? I don't have an example in my head right now. Oh, now you just click here instead of choosing standard or extended. I wonder if I can figure. This is a kind of reasoning task that might not be able to figure it out. Cool company, factoring. I'm gonna use Invoiceo. That's the cheapest one. Oh yeah, I talked to the local store, the Journey, who's gonna sell my game. She wants to be very careful, and she wants to buy 2 copies, 2 games. I think that's good. I didn't expect that less. It makes it harder for me to do everything that I need to do, but whatever. I'm not gonna push anything. I don't know which one to choose right now. Look before you leap. Yeah, like I haven't heard these ones, but look before you leap versus he who hesitates is lost. And then I think, like, you get like this next level wisdom, thinking like, how can both of them be true if you kind of interpret them so they do clash if you bring them to extremes, but if maybe you can find a way so that you understand when to apply this one and how to apply it, so you don't look every time in a way that makes you hesitate, but you do look before you leap. And trying to follow both. Oh, birds of a feather flock together versus opposite attracts. Yeah,
How does that feel? That I think this is a good exercise. It brings out the discussion regarding like what is the actual underlying lessons in these things, because then you can have a discussion. Like this could be a good exercise for people in like a philosophy class or in a board game. Like birds of a feather flock together, opposite attracts, and then you get like I don't know, an example, or you find an example. Is there a synergy here? The thing that differs these ones is that this is talking about flocking behavior. And this is talking about, I think this one is talking about curiosity and maybe intelligence or something. Oh, this one. The best defense is a good offense. I like that one. I think about that often. Proactive aggression forces the competitor to react. But don't cross your bridges until you come to them. I don't know if that... yeah, I guess they're related. Yeah, that's very interesting. Like imagine you're fighting someone in a long war. Do you wait until they attack and then you handle it when it comes? Or oh, actually they do kind of harmonize, because a good offense can also mean don't cross the bridge until you come to them. Yeah, I don't know. It's an interesting exercise. By the way, this one that I had flowing during the training, I took it during the train ride, and I thought it was beautiful how they're driving alongside the train. It must be fun driving like at the same speed of the train. Probably too fast, but yeah, you know, gotta live life. The smell of Estonia is leather, apparently. Okay, well now, yeah, I'm gonna unwind. I woke up at 5 today. I did sleep several times during the train ride, and I fell asleep maybe 9-10, but there were a person snoring in the room, and I don't know, the pillow was perfect. So I don't think I got that high quality sleep. I'm probably gonna be very happy to have sleep here tonight. Sleep here at home. Also, I want to share something personal. On TikTok I said this. I'm going to Stockholm on the 7th of July. I'm looking for a wife. So I posted on TikTok and on Boo, is a dating app. Something like, if you're in Stockholm and you want to do something, message me.
and yeah, and I didn't like. I don't know if I met my wife. I don't know, but initially, this is very interesting, and this is what I want to share. This is dating advice. This is dating advice for yourself. It's not how to get woman, but it is how to persevere, or I don't know if persevere is the right way to do dating, but there was 2 girls that I met. I met several girls, but there were 2 girls that I noticed this happened to. That at the hostel, I invited one of them to Qigong, and she was like, what is that? And I said something, she said, okay, that's niche, but she said no, she's working, and I just felt like, I don't know, okay, this isn't working, kind of thing. Like, okay, whatever, I'll find someone else to do Qigong with. And later, next day, I didn't go to Qigong. I didn't find anyone to do Qigong with, but I had a conversation with a girl at the hostel when I was eating breakfast, and she was eating at the same table. And I think I felt like I was kind of annoying her because she knew a bunch of stuff about genetics, and I said I'm scared about genetics in combination with AI, and she started talking about AI is not that smart, we use AI is not that smart. And then obviously I told her about I'm making AI, and when I was talking about the brain and I wanted to become smarter, have more brain cells, she said no, the classic, it's not the brain cells, it's the connections. And then I tried to say it's the connections and the brain cells. Without the brain cells, there are no connections. And yeah, well, it was too much for her. It became too nerdy. Like, it became like a slight kind of battle, information battle or something. I felt like, yeah, I shouldn't have gone down that path of talking about work. She was probably, I didn't even know why she was there. It didn't come to that. She was probably taking a vacation or something. So anyway, so I felt like there was friction there, but I did ask her if she wanted to do something, if she was going to do something, and if she wanted to do something, and she said no, she wants to, like, she doesn't like crowds and she wants to have her own time. I understand that, obviously. That happens to a lot of people, even me. But and she was gonna walk from the hostel into town, which is about an hour's walk. And I said, I'm also gonna do that. I'm gonna do that now at the same time when she's gonna do. And she said, but you need to get your Estonian EID. She was like, I felt like she was making excuses to get away, but I didn't push it. Well, I pushed it a little bit because she said, but it wasn't like she was like super uninterested, but it was like, no, she wants to do her own thing. And then I met her in the hallway before she was going out, and I said something like, do you want to connect later? Because I didn't say that, but like, we have different rooms at the hostel, and we will, like, I'm going away the next day, and like there won't be any chance of meeting at all. Maybe after she'd done her stuff we could do something. But she said something like, I don't know when I will get back. I'm gonna go to the museum, I'm gonna go for a hike, I don't know when I'm getting back.
So I'm like, okay, that's. I think it's kind of a misunderstanding, but she had things to think about, and I didn't want to push it. So I left it there. But I did my attempts. I asked some people if they wanted to do Qigong. Nobody wanted to do it. Kind of felt beaten down, but like I tried to do some calming down, just relaxing. And then I spent my whole day just being cool in town. First being anxious, then getting the EID, then eating full, and then being cool the rest. I was just lying on a wooden bench, basically, in town. I was doing TikTok live actually. Yeah, did my first live on TikTok. I got a rose. And then I came back to the hostel. When I came back, she was there eating, and I just saw her at the table with a bunch of people, and she smiled at me, and I was like, oh, that makes me so happy. But I felt a bit anxious. There were a bunch of people at the table I didn't know, and I had to prepare for the next day, so I just did my dishes and then went to my room, and after that I've never seen her. I didn't see her, so that's made me a little bit sad, but also happy that she smiled at me just for seeing me, and it was a genuine smile, and I felt like, oh, that was nice. Yeah. And then I went out to buy my bananas for the train ride, and then I saw the other girl that I met that I invited to Qigong. I just saw her. I barely recognized her, because I met so many people, seen so many people. But she smiled to me as well. So I feel like I did the right thing, inviting people and trying things and getting no, and then not pushing further, and then just okay, waiting, like nothing more. And then I feel like I kind of gained some respect, or I don't know what you want to call it, but I feel like I don't want to call it anything magic, perhaps, but yeah, so that's my dating advice. Ask people and get a no, and don't push it, and just go to the next one, and don't, well, you gotta beat yourself up a little bit. Like, I don't think you can avoid it, but yeah, after you beat yourself up, just go to the next one. I think that's the best choice. Right, and that concludes this stream. I'm gonna show you my meal I'm gonna eat. I hope it hasn't oh, it's perfect. Actually could be boiled a little bit more. I actually don't know if I want to eat this tomorrow, but I'm gonna make a meal out of this. I'm also gonna celebrate. You know how I'm gonna celebrate? You know what celebration is for me?
Okay, so this is the food I'm celebrating with. It is 5 meatballs. That's how broke I am. This is a celebration for me. And like a whole 2 deciliters of tomato sauce. And now comes the real celebration. Olive oil. This is what I have left for the rest of the month. Until the 27th. Actually, let's scratch out some ones on the board. So I spent, that's the Sunday, and I spent the budget and stuff for the, I'm quite proud that I only bought 5 bananas. And I guess it's the 8th today. So, and the 27th I will get the money. So I guess I don't have to budget for 27 because then I can use the money. Do kind of a survival celebration maybe. So these are the days of our lives. 7, 14, 19. 19 days. Bam. This needs to last 19 days. So if it's roughly 20, then this is roughly 10. Then this is roughly 3. This is roughly 1. I might get half of what I love. I usually have a lot. I have like half a deciliter in my meal. So this is a celebration meal, which means I get to use as much as you want. That's a good amount. Let's add some more. It's a healthy amount. That's the thing. It's a healthy amount. What else do we got? Yeah, I'm gonna unpack the food to make sure that the food gets to its right place. That's a priority. So this is what I have left of the vegetables. I used almost 1. This one is completely unopened. I carried this for the whole trip for no benefit. It's heavy. Spices. This one was good for the rice. Give it extra zonk. Maybe I'll give it extra zonk on this meal. And 2 deciliters of rice in a meal is too much for me when I have other things to eat. So that's a lesson. But I feel like just cooking 1 deciliter of rice, it's such a small amount of rice. And obviously I had the sauerkraut. Good stuff, that makes it feel good. Yeah, and all the other stuff I get to. I didn't eat any of the cheese allotments. This one I also carried unnecessary.
This one was good bet. The salty nuts and raisins was a good salty snack. And obviously the cognitive enhancement card. Clothes. Sleeping mask. Banana. Didn't even eat all the bananas. I didn't eat 4 bananas every day. I felt it was too much sugar. I want the potassium, but I don't want the sugar. Can I just buy potassium and mix it in water and just drink it? Also the sea salted chocolates. That was great. That was really good. And here two cans of tuna. I think I only ate 1 can of tuna. Or maybe 2 cans of tuna. Well, you can check back the stream for when I made the bag. But I think I didn't have, like, I had a stack first and then I decided no, I'm just gonna have 4 or 3. So it's either 4 or 3 that I brought. So that's another interesting fact. Is there something else in this bag? Oh yeah, some dirty clothes. There was laundry opportunity at the hostel, but it cost 60 crowns. 60 crowns to do a laundry? That felt like a lot. Like, what can the electricity cost, and what can the water cost, and what can the detergent cost? And obviously you gotta add in maintenance and stuff. But 60 crowns, that feels like, I feel like they were outsourcing to someone, and that someone is making buck on those laundries. Okay, now I need a clean spoon to put this in the meal, or should I risk it and just pour everything in there? It's quite sour. And there's nothing here that really needs refrigerating because these are conserved. This was a hit. I felt really prepared having this. These vegetables. That was a really good bet. Tasted great. Well, a bit sour, but I felt great after eating it. It's a bit too, it is too late for a meal in real cases, like 4 hours before sleep, but I'll probably sleep within a couple of hours, I don't know, maybe I'll get distracted by something. Look at this. Beautiful meal. Okay, don't get distracted now. I wonder how this is gonna taste.
think the olive oil is gonna balance out the vinegar, but there might be needed some more salt to this. You know what I want to learn how to do is to feel exactly what I need. Like, do I need potassium now? Do I need calcium now? Do I need, like, all of these core elements? Because it might be possible to learn. Meatball. It was a long time I had a meatball. Good stuff. Yeah, it's kind of balanced out. It's too salty. That's because of the tomato sauce, I think. Oh yeah, the spice. The garlic spice contains the salt as well. I wanted it to be more refreshing. It's gonna make me thirsty. I want milk. I want to drink loads of milk. I wanted to eat the beef when I smelled when I smelled McDonald's in Stockholm. This didn't taste as good as a hamburger. There was no sourness inside the tomato. I wonder if it was compromised.
want more chickpeas. It's strange how it can feel too salty and too oily. I feel like they should cancel each other out. Anyway, I don't feel like eating the rest of it, so this wasn't really a celebration meal. Should I eat this? I don't want the sugar. Milk. Maybe some cheese. Looks fine. Makes everything more mild. Still some salt and cheese, but it's good. But it's too salty also. Or it's gonna be a rich person and just dump it there. And then I'm just gonna leave everything here. Like this, just leave that there. Leave all this there. All the unpacking there. I'm just gonna leave that until tomorrow. And I'm gonna get, I need something like milk. Maybe I can eat some oats, just oatmeal without salt, just oats and water. I think that would be a good idea. I think so. And what else? Drink some water. Maybe I'll eat this banana. Or maybe I'll eat blueberries. Potassium. Rehydrate also contains dextrose. Well, regardless, I'm gonna end the stream for now. I need to wind down and I don't know. And then tomorrow we have a lot of work to do. I'm gonna redo this schedule and I'm gonna go through the work that I did on the train ride. The big picture planning stuff that kind of changes a bit how to look at things. But mainly I'm gonna work more on the actual game, or work more on the game and work less on the spec engine and less on cognitive enhancement things, or
Well, maybe I'll keep the beginning of Monday on some cognitive enhancement, just to keep it in the loop. Or I could move cognitive enhancement to Sundays, but kind of that overloads Sundays with so much executive function power. We'll see, but yeah. So also one more thing, on the train rides, I was the only one who regularly went up and did stretching and qigong and yoga in like the compartments between the seats where you where you can exit. There was a lot of space there, to be honest. I could do like a yoga session there, sun salutation. I would be in the way, they would have to go around me, but there was so much space. I feel like there's more space in the train than when I grew up, but I think it might be that this is a slightly different train because it goes south instead of north, and it was not a sleeping train, and maybe sleeping trains are more packed, or night, maybe sleep trains are like, they don't only have sleeping, they also have sitting. So maybe the sitting takes about more space, so yeah, so you can sleep while you sit. I don't know. Anyway, so I'm kind of proud that I was brave enough to just do that. I'm glad also that I could do that. I think it was good for my body to do that, and good for other people to get inspired to do that and do more